ما یک سخنران دیگه هم داریم از اتحادیه اروپا و همه قسمی که دوستان مطلع هستن. اتحادیه اروپا نقش بسیار مهم و برازنده در رابطه با تقویت و حمایت حقوق بشر در افغانستان داره و ما از مشاور حقوق بشر و حاکمیت قانون اتحادیه اروپا جناب آقای مایکل پیترسن دعوت میکنم که بیا صحبت بکنه. Mr. Michael Peterson, Human Rights and Rule of Law Advisor of the European Union Mission in Afghanistan. Ladies and gentlemen, and especially all human rights defenders. خانم‌ها و آقایان و مخصوصاً مدافعین حقوق بشر. Thank you all for the opportunity to be here today to celebrate the International Human Rights Day and to commemorate the National Victims' Day of Afghanistan. بسیار تشکر از فرصت امروز که توانستیم از روز بین المللی حقوق بشر و روز قربانیان افغانستان تجلیل به عمل بیاوریم. Ambassador Franz Michael Melbourne, the European Union Special Representative, wanted to be here today together with you, but he had to go out of country on a very important business. However, he sends his best wishes to you all. سفیر اتحادیه اروپا آقای فرانس مایکل ملبن می‌خواستند که امروز اینجا حضور داشته باشند ولی بر اساس کارهای دیگر نتونستند که امروز حضور داشته باشند. احترامات نیک خود به شما تقدیم می‌نمایند. The European Union welcomes the pledges from the new government to work on improving human rights for all and to have justice reforms. اتحادیه اروپا از تعهدات دولت غرض بهبود وضعیت حقوق بشر و اصلاحات در سیستم قضایی استقبال می‌نمایند. This is highly necessary, since there are still reports of killings, forced disappearance, use of torture by security forces, and women are still imprisoned for running away from violent husbands and forced marriages. این بسیار مهم است به خاطری که فعلا هم راپورها در رابطه با قتل‌ها، اختطاف‌ها، شکنجه‌ها توسط نیروهای امنیتی، قید خانم‌ها که از منازل غرض نجات خشونت‌ها و ازدواج اجباری فرار می‌کنند وجود دارند. All prosecutions of women and girls for moral crimes must end. There needs to be accountability and continued training of the Afghan security forces, prosecutors, judiciary, not only on international human rights standards, but also specifically on the EVA law. تمام تعقیبی عدلی خانم‌ها و دختران برای جرایم اخلاق باید پایان بیافند. یک نیاز جدی حسابدهی و آموزش دائمی برای نیروهای امنیتی افغان، سرانوالان و قضات نه تنها به معیارهای بین المللی حقوق بشر ولی مخصوص در رابطه با قانون محو خشونت علیه زنان تطبیق گردند. The Afghan government needs human rights defenders to assist them in adhering to international human rights standards. دولت افغانستان با همکاری مدافعین حقوق بشر به رسیدن معیارهای بین المللی حقوق بشر نیاز دارد. But human rights defenders are in a very vulnerable position. They suffer violations and abuses of the right to life, to freedom from torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment, or punishment, to liberty and security of person, to freedom of expression and association, and to privacy and family life, as well as gender-specific violations. ولی مدافعین حقوق بشر در وضعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارند. آنها به خطرات زندگی، شکنجه، ظلم، مجازات غیر انسانی و برخورد نامناسب، نداشتن امنیت، نداشتن آزادی بیان، محرمیت زندگی شخصی و حتی تبعیض جنسیتی مواجه می شوند. Women human rights defenders are in a particularly difficult situation. They're not only targeted for the work they do, but also for who they are and for challenging social and religious patriarchal norms, which may result in stigmatization, isolation, and various forms of threats.
مدافعین حقوق زن در وضعیت مشکل تر قرار دارند. آنها تنها به خاطر وظیفهشان هدف قرار نمیگیرند، بلکه که آنها کیستند و رسوم اجتماعی، مذهبی و مردم سالاری را زیر سوال میبرند که منجر به بدنامسازی، انزوا و دیگر نوع تهدیدها میشوند. Police, prosecutors and courts fail to take threats against human rights defenders seriously, with few investigations and even fewer prosecutions and convictions for those threatening or attacking human rights defenders. Women human rights defenders attempting to report violations are stigmatized or even blamed for causing the violations themselves. پلیس، سارنوالان و محاکم در برداشتن تهدیدات علیه مدافعین حقوق بشر ناکام مانده است. با استثناء از چند قضایا که تفتیش و محاکمه گردیدند، اشخاصی که مدافعین حقوق بشر را تهدید کرده بودند، مدافعین حقوق زن که تلاش می‌ورزند که ناقضین را برملان و معین بدنام می‌شوند و متهم به تخطی‌ها می‌شوند. We should all support the human rights defenders. ما باید همه از مدافعین حقوق بشر دفاع نماییم. The European Union, its member states, and Canada, Norway, and Switzerland has today publicized its local strategy on human rights defenders in Afghanistan 2014. In this strategy, we've listed a number of actions, from having bi-monthly meetings with the human rights defenders, to relocation of human rights defenders, or legal aid to support human rights defenders. اتحادیه اروپا، کشورهای عضو، کانادا، نروژ و کشور سوئیس امروز استراتژی محلی مدافعین حقوق بشر افغانستان 2014 را به نشر رسانیدند. در این استراتژی اقدامات لست شدند که از مجالس 15 روزه بعد الا جابجایی مدافعین حقوق بشر، مشوره حقوقی برای حمایت مدافعین حقوق بشر می باشند. We held a workshop on the 1st to 2nd October, in many ways similar to the workshop that has been here today, which was also made happen with Amnesty International from United Kingdom. ما یک ورکشاپ تاریخی 1 و 2 اکتبر داشتیم، قسمی که شما یک ورکشاپ داشتین که در اون ورکشاپ همراه ما Amnesty International از لندن هم شرکت کرده بودند. And similar to today, there were Afghan local human rights defenders present discussing the various issues concerning human rights defenders in Afghanistan, and mainly women. و مثل امروز ما اون روز هم مدافعین حقوق بشر افغان داشتن در اون مجلس و تشویش ها و نگرانی ها که داشتن در اون روز همراه ما شریک ساختن. And it's on the basis of that workshop and the European Union guidelines for human rights defenders that we have written this strategy on human rights defenders. و این استراتژی را که امروز شما می‌بینید به اساس پیشنهادات حقوق بشر افغانستان و راهنمودی خود اتحادیه اروپا صورت گرفتن که امروز خدمت شما تقدیم میشه. I have today handed over 50 copies to Amansha, to Anahita, and you can have them afterwards, I understand. امروز ما 50 نقل به خانم انیتا از ارمان شهر تقدیم کردیم که بعد از این مجلس خدمت شما تقدیم میشن. I would also like to say that we will have our first bi-monthly meeting with human rights defenders on Monday the 15th of December. ما باید بگوییم که ما اولین مجلس خود با 15 دسامبر همراه مدافعین حقوق بشر خواهیم داشت. Now, today is also Afghanistan's National Victims' Day, where we commemorate the millions of Afghans who have been killed during 4 decades of war. امروز روز ملی قربانیان افغانستان است، روزی که ما از میلیون ها افغان ها که در 4 دهه گذشته در جنگ کشته شدند به یاد می‌آوریم. And in the honor of all the victims, I would like to say that there has been enough killing and suffering in Afghanistan. Let us all work together to change it. و در افتخار به این شهدا و کشته شدگان ما باید بگوییم که در افغانستان کافی کشتار و مصائب بودن، بیایم با هم کار کنیم که این را تغییر بدیم.
Thank you all. از تشکر از همه شما.